Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rus. Всем привет! Сегодня к нам в гости приезжали парни из ШД-90 и привезли кучу пиротехники для обзоров. В ближайшее время будут обзоры практически на всю их продукцию, в том числе на минометные мины, гранаты с активной чекой, мины с дистанционным подрывом и так далее. Подробный обзор стрел и РПГ-26 полностью снят, осталось смонтировать. А пока по-быстрому хотим ответить на довольно частый вопрос, который нам задают. Покажите, как работает дымовая шашка ШД-90 от СтрайкАрт. Ну, показывать будут сами парни из ШД-90. Вот и там. Площадь задымления впечатляет. Даже можно сказать, что ШД-90 немногим уступает армейским дымам. При этом, в отличие от армейских дымов, ШД-90 от СтрайкАрт безопасно и не взрывается в руках. Как взрывается армейский дым, если вы еще не видели, можете посмотреть по ссылке. У СтрайкАрт еще есть ШД-200, в которых в 2 раза больше дымовой смеси, чем в ШД-90. Ее мы протестируем чуть позднее. Ну а пока на этом все. Не забывайте подписаться на канал. Just for the rooster, crow for day.